you get this one. SG fried rice with chili flakes. Diba yung lasa niya kapag walang chili tsaka kapag meron? Sobrang parang ibang dimension. Masarap na. Sarap with chili. Diba yung chili?
Boss, ilan ka sanay ka mag-fried egg? Pakasali. Boss. Dami na ito mantika. Bino. Okay lang ba yung naka-gloves ko na? Ano ba ito? Tumagamitan? Oo. Okay na yun siya. Crispy yan. Dito sa gilid ko lang. Dito, para may ibabaw din sa akin. Yan. A little bit of it. So here we are, yung kay Madam Chan spicy pork rice. So I'll break the egg na. Halu-haluin na natin. So dyan ba yung ano? Mix na. Yeah. There's the pork. Ang dami rin palang pork eh. Yan! Sorry. Hindi naman. Atin ko yung egg. Wala dito. Yun yung rice ko yung isipin mo. Yun! Yeah, it's really flavorful. It has a lot of meat in this dish. And Ano yun? it has a little bit of spice to it already. Baka mali ng kain mo. Actually, the spicy pork just explodes. You know, wow! Luncheon meat. Luncheon meat pala kala ko. Oh, luncheon Kala ko May shrimp. shrimp eh, no? May shrimp din, shrimp and luncheon meat. Okay natin. Marami yan sa ilalim for sure. Ayan, pumunta sa ilalim. Uy! Yung dalawa. Sabi sa'yo marami yan sa ilalim. Masarap yung luncheon meat. Sarap, Is this mine or is it the other one? Ito yung sa akin. Luncheon Masarap meat add chili. To add more and shrimp. flavor. Yan, okay na ako. SG fried rice with shrimp and luncheon meat. I put a little bit of chili to add that little spice. Sarap. The kind of comfort food that I would make Bukod sa kayo na